వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు కేరళలో ఉన్నాము. అలిపి హౌస్ బోట్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నాము. ఇది ఫుల్ డే ట్రావెల్. సో ఇప్పుడు టైం 12 o'clock అవుతుంది. సో వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే నా వీడియో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. 1 2 3 గో. మా బోటు ప్రయాణం ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయిందండి. సో మేము ఈరోజు పగలు నైట్ అండ్ రేపు మార్నింగ్ 9 o'clock వరకు బోట్లోనే స్టే చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ 9 o'clockకి మమ్మల్ని ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు. ఇప్పుడు సమయం మధ్యాహ్నం 1:30 అవుతుందండి. సో బోట్ని ఒక తీసుకొచ్చి స్టాప్ చేస్తున్నారు. లంచ్ ప్రిపేర్ చేశారు. లంచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రయాణం కొనసాగుతుంది. ఈవినింగ్ 5:30కి మా బోట్ని ఒక పార్కింగ్ ప్లేస్లో స్టాప్ చేయడం జరిగింది. నైట్ మొత్తం మేము బోట్లోనే స్టే చేయడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఎర్లీ మార్నింగ్ 7:45కి రిటర్న్ జర్నీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది మేము ప్రయాణం చేసే 3 bedroom హౌస్ బోట్ అండి. ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హౌస్ బోట్స్ ఉంటాయి. సో మేమైతే త్రీ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాం కాబట్టి 3 bedroom హౌస్ బోట్ తీసుకున్నాము. దీంట్లో స్టార్టింగ్ మనకి సిట్టింగ్ ఏరియా ఇచ్చారు. ఇక్కడ నుండి మనం సైట్ వ్యూ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత మనకి డైనింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. మనం డిన్నర్, లంచ్, బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇక్కడ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి 3 bedrooms ఇచ్చారు. ఈచ్ బెడ్రూమ్కి సపరేట్ వాష్రూమ్స్ ఇచ్చారు. అండ్ అలాగే విత్ ఈచ్ బెడ్రూమ్కి ఏసీ, ఫ్యాన్ అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ ఏసీ వచ్చేసి ఈవినింగ్ మాత్రమే అవైలబుల్గా ఉంటుంది. డే టైం ఏసీ వర్క్ అవ్వదు.